person. Yeah. So good. Hey, Karki, thank you so much for coming. It's an absolute honor to have you. And I still can't believe that after how many years, I mean, I don't know, I've not met you personally in Brisbane. We were there at the same time actually. என்னோட roommate விஜய்னு ஒரு பையன் இருந்தான். அவன் தான் சொல்லிட்டே இருப்பான், டேய் நீ கார்த்தியை வந்து மீட் பண்ணணும், he's a nice guy, you should come and meet. Vijay from Hyderabad. I know Vijay from Hyderabad. No, so this guy was from Chennai. Chennai. Oh, okay. He seemed to know you very well. And he always used to tell me, hey, you should come and meet Karky. And but we never got that opportunity. QUT தானே நீங்க பண்ணது? I was in QUT. என்ன பண்ணீங்க? I was in masters I did my masters in IT. Oh, cool. Yeah. You were in UQ, right? UQ, yeah. And he used to tell me so frequently. QUT வருவேன் அடிக்கடி. நாங்க அந்த bridge அந்த புதுசா போட்டதுக்கு அப்புறமா they had a bridge that connects from the South Bank and the city, right? So directly to QUT. I come there. I loved that bridge actually. Yeah. The Garden City campus. Yeah. It brings back so many memories. True. What memories does it bring you back? Just out of curiosity. What memories? Does it bring you back when I say Brisbane? Yeah, I love the river, Brisbane River. And our favorite thing is to walk from every weekend. I walk from UQ the city. It's around 7 kilometers. 7 kilometers. I used to walk full of barefoot. So I love barefoot walking. Really? So every weekend I used to walk. அங்க போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு திருப்பி walk back. And then வீட்டுக்கு போயிடும். வீடு வந்து அங்க இதுல இருந்துச்சு, சென்ட் லூசியால இருந்துச்சு, யூக்யூ பக்கத்துலயே. So அங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் we don't like public transport பிடிக்கும், ஆனா அதை விட we like walking. So a couple of friends we join அங்க போயிட்டு அப்படியே நடந்து போயிட்டு கதை பேசிக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு போயிட்டு best memories தான். Probably this guy was in your gang then, because he used to tell me so frequently, but never got the chance. I'm really sorry, but we finally get to meet anyway. நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இப்போ? I work in IT. I work as the practice lead for a digital team here in Melbourne. Okay. And I have a team of about 6 guys working under me and specialize in Microsoft 365. Oh, good. Yeah, that's what I specialize on. So, yeah, I'll talk to you more towards the end of it. My products தான் மீட் பண்ணுவீங்களா எல்லாரையும்? Actually, you have a policy or anything, or personal policy? No. Well, probably you should say, I can say that I'm sort of used to it. Okay. Day in and day out. And in fact, when I sent the invite to Rahman sir as well, right? It was a Microsoft Teams thing. And then he was like, what is this? His assistants installed it and kept it ready for him. So, yeah, I just find it better over other products. I don't know. Zoom just didn't quite work well for me. Okay. And do you remember any of the restaurants in Brisbane that you must have eaten there? I worked in a restaurant for nearly 6 years. Curry Connection. That's my favorite restaurant there. One of my favorite restaurants. எனக்கு இன்னொன்று ரொம்ப பிடிச்சது வந்து Ahmed's in South Bank. It's Ahmed's Turkish restaurant. Okay. It's one of my favorite places there. They have amazing and the bread and with all the different dips. அங்க IMAXல மூவி பார்த்துட்டு அங்க போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு வரது really love. Amazing. So நிறைய places இருக்கு. Most of the places visit by walking. இதுல சிட்டில ஒரு cathedral they would have converted into a pancake parlor. So on the cathedral kulla there will be a pancake parlor. That will be super place. ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அவங்க pancakes. So remember that one, pancake crepes எல்லாம். Yeah. And I love UQ ல ஒரு pizza shop இருக்கு. ஷானலோட pizza, ஒரு A to Z இட்டாலியன், ஒவ்வொரு A ல இருந்து Z வரைக்கும் ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் ஒரு pizza வச்சிருப்பாங்க. Really? But we order, we want 3M and 2A சொல்லிட்டு we'll order. So ஒவ்வொரு இட்டாலியன் செலிபிரிட்டி பேர்லயும் ஒவ்வொரு pizza இருக்கும். So that's wow, amazing. Yeah. I've never been. I actually haven't come to that side at all. Oh, okay, that's awesome place actually. One of the best pizza places I've ever had in my world. Full travel பண்ணி எனக்கு ரொம்ப அங்க என்ன அந்த வெத்தலை எல்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் வச்சு தெரியுமே pizza வெத்தலை. Really? Oh my god. ரொம்ப யூனிக்கான pizzas அங்க இருக்குது ஃபுல்லா. Okay, I really have to go then.
I haven't been to Brisbane since I left because I uni pannaprom I was working there. I was in Brisbane for about 4.5 5 years or something. Adukaprom I moved to Sydney for a bit, Okay. and from Sydney I moved to Hobart. Hobart I spent like a year and 8 months or something, and adanaprom I was in London for about 9 months. டாஸ்மேனியா ஃபுல்லா பண்ணிருக்கீங்களா டிராவல்? ஃபுல் இல்ல, ஏதோ கொஞ்சம் பண்ணேன். நானும் என்னோட வைஃபும் we just came there கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் we drove ஃபுல்லா டாஸ்மேனியா ஃபுல்லா ஃபுல் இது அரௌண்ட் டாஸ்மேனியா ஃபுல்லா ஒவ்வொரு இடமா போய் நிப்பாட்டிட்டு கார்ல எடுத்து அங்க ஸ்டே பண்ணிட்டு அப்புறம் அடுத்த இடம் போயிட்டு இருக்காது ஃபுல்லா அந்த நட்டுன்னு ஒண்ணு இருக்கும்ல, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களாங்க? இது நட் ராக் ஒண்ணு இருக்கும் அங்க, இது ஹோபார்ட் பக்கத்துல தான். அங்க இருந்து அப்புறம் அங்க the wine glass bay is around the Hobart. போயிட்டு அங்க இருந்து we drove to நட் போய் ஏறிட்டு எல்லாம் நாங்க போற ரோடு ஃபுல்லா நாங்க மட்டும் தான் இருப்போம். ப்ரூனி ஐலண்ட் போனோம், அங்கேயும் போனோம். அப்புறம் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் நான் ஒரு வாக் we went inside a rain forest அங்க. அப்புறம் அந்த ஐயோ ஒரு காடு காட்டுக்குள்ள ஃபுல்லா டாஸ்மேனியன் டெவில்ஸ் எல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கோம் குறுக்க அதுக்குள்ள போற ஒரு இது, அதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நைட்ல வந்து இருட்டுல போனோம் ஃபுல் மழையில. அப்புறம் லான்ச் சிஸ்டம் எது இல்ல அங்க இல்ல. எனக்கு ஞாபகம் இல்ல, மேபி we would have crossed அந்த வழி ஃபுல்லா. நம்ம we took a full round அப்படியே ஃபுல்லா ஒரு கோஸ்ட் அப்படியே போய் சுத்திட்டு திருப்பி ஹோபார்ட்க்கு வந்துட்டு ஹோபார்ட்ல இருந்து we took a back. Great. Then from Hobart I came to Melbourne and I made Melbourne my home. No, sorry, I went to London for 9 months. Again I came to Melbourne and then that's it. Made Melbourne my home. But Brisbane, I don't know. I mean, as much as I loved there, I felt like I don't know. Maybe I wanted to explore more cities. I was, Anyway, so Karki, I really wanted to thank you once again, and thanks to Karthik for putting a word to you. And I told him like, buddy, I really need to speak to Karki for various reasons. One is I have never been able to speak to him while he was in Brisbane. As much as my roommate used to tell me that I had to meet him, I never got to meet him. And second thing is, of course, your work with Sir, and I really wanted to hear your experiences, your journey and everything. And so thanks so much, Karki, for accepting my invite. Oh, thanks, Chanda. It's an absolute honor to have you. I mean, the thing is, as I said to Sir when he came on the podcast as well, I told him, Sir, I don't have any brand backing behind me. I'm not even a professional podcaster. I'm just a fan of yours, but you still accepted my invite to come on my podcast. And he said, you're showering so much love on me. The least I can do is at least accept your invite. So thanks to you. And yes, so in the current situation we are all in lockdown, how are you coping up with, like, does this actually mean more creative space for you, or you're like over it? So this is me actually. So this is how I used to be even before this. So and work related konjam travel வந்து எனக்கு like it'll that's my lockdown actually. Work நிறைய சமயத்துல அங்க போயிட்டு இருக்கும்போது it'll lock me from working. In this period I actually truly enjoy actually. This is what I truly love, being with myself, being with my family, working என்னோட இதுக்கான ஸ்பேஸ்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு actually. Okay. From my work front, but from the news பாக்குறது இது பண்றது எல்லாமே kind of worrying. So வெளியில எல்லாமே இந்த மாதிரியான things இருக்கு, but we'll have to do what we can do அவ்வளவுதான், just to stay safe and keep others safe. So I'm just doing that. But from my இது வந்து ஸ்பேஸ் வந்து this is நான் எதுவுமே இல்லைன்னா this is how I like to be. So ஒர்க்லாம் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா அது மாதிரி ஒரு அமைதியா இருந்துக்கிட்டு படிச்சுக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு ஏதாவது கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அது மாதிரி. ஸோ we started நிறைய திங்ஸ் இந்த லாக்டவுன்ல. என்னோட டீமோட I have a small team. We work on நிறைய திங்ஸ் regarding language. ஸோ நிறைய கம்ப்யூட்டிங் ரிலேட்டட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ப்ளஸ் அது இல்லாமல் we started தமிழ் டீச்சிங் குழந்தைங்களுக்கு அண்ட் அடல்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து கத்துக்கிறாங்க. இப்போ we have a lot of batches, ஒரு 4-5 பேட்ச் with ஒரு 6 different courses. Is that online? Online. It's happening online. Okay. So we are having a very good time with people from Australia, Germany, US. They are coming together, learning together Tamil. So we've created a new kind of a syllabus to learn Tamil.
which Okay. is like we made it the most simplest or easiest way to learn Tamil. So அது மாதிரி we've devised this. So other we've Right. started. So yeah, actually it's a lot fun. நிறைய we are experimenting and we're having a lot of good feedback and நல்லா போயிட்டு இருக்குது. That happened during this lockdown period. Yeah. Is that actually making you even more busier? Not really, because I told you, right, I have a good team. So அவங்க கிட்ட நான் நிறைய ஒர்க் பண்ணுவேன். ஏன்னா last 2 years we've been working on this. அவங்க கிட்ட கொடுத்துட்ட உடனே அதெல்லாம் அவங்க they are taking care and they are running. So I'm taking care of my writing work. அதெல்லாத்தையும் நான் இங்க பார்த்துக்கிட்டு சைட்ல அப்பப்பா அவங்க கிட்ட போய் have meetings, run meetings and things. Awesome, great. And is this your usual room where you generally write? இது வீட்ல இங்க தான். வீட்ல I write here and I work here. நான் அப்படின்னு ஒரு இடம் I usually don't fix. நான் நிறைய மாடி போய் உட்காந்துப்பேன், இல்லை என்னோட ஹாலில் உட்காந்துப்பேன், இல்லை இன்னொரு ரூம்ல இருக்கு டிவி ரூம்ல எங்க மீடியா ரூம்ல போய் உட்காந்துட்டு அங்கே உட்காந்து எழுதுவேன். ஸோ ஐ டோன்ட் ஹேவ் அ ஃபிக்ஸ்ட் பிளேஸ். மோஸ்ட்லி ஐ ஒர்க் ஃப்ரம் மை ஆஃபீஸ். இப்போ பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லாக்டவுன் பீரியட் ஐ டோன்ட் கோ டு மை ஆஃபீஸ். திஸ் இஸ் மை ஹோம் ஆஃபீஸ். ஸோ ஐ ஒர்க் ஹியர் நவ். Okay. So it's nothing like only if you go there you get inspiration or nothing like that, right? Nothing to do with the place. And just out of curiosity, how should I say it? Are you superstitious about some things where, okay, only if I sit there I'll get thoughts and totally opposite. I'm not superstitious about anything. Okay. Because I have this thing, whenever I go for an interview I have to wear a royal blue shirt. Oh, okay. It does work for me, that's all. I just stick to it. See, certain things are comfort. So those things, like when எனக்கு வந்து என்னன்னா ஏதாவது ஈவெண்ட்லாம் இருக்குன்னா, when I go to a event I don't like to wear new clothes. Right. Because new clothes are not very comfortable. Yeah. எனக்கு clothes that I've worn for a long time எனக்கு அதுதான் gives me comfort. So I don't like to wear new clothes like to events. புது clothes வாங்கினா நான் வீட்ல போட்டு ட்ரை பண்ணிட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணிட்டு அப்படிதான் இருப்பேன். I don't like to wear new clothes to events. So that's not a superstition. It's based on comfort. So as a comfort, everyone will have some comfort. It's like a comfort feeling அப்படின்றது. If I can call it comfort, the other thing I do is before I go to any important meeting or an interview, I hear Sir or Khwaja Mere Khwaja. Okay. So it's just me. Love that song. Karki, I mean, before we jump into your experiences working with Sir, of course, we have all grown up listening to Sir's music, right? Yeah. What comes to your mind when you think of Sir's music, for example? When did you feel that, okay, his music is doing something? ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்பா வந்து எனக்கு ஒரு கேசட், ஒரு புது பையன் மியூசிக் போட்டிருக்காரு, இது கேளுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு கேசட்ல போட்டு காட்டினார். சின்ன சின்ன ஆசை பாட்டை வந்து அப்பா ரூம்ல வந்து ஒரு கேசட் பிளேயர் இருக்கும், அதுல போட்டுட்டு கேளுன்னு சொல்லிட்டு கேட்டார். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு சாங்ஸ்னாலே பிடிக்காது. I don't like songs. Really? எந்த பாட்டுமே பிடிக்காது எனக்கு. அப்பா வந்து நிறைய சாங்ஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, பட் ஐ நெவர் வாஸ் fond of songs. Music is not my thing. ஏதாவது மூவி பார்க்கும்போது, வீட்டுல டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது படம் ஏதாவது போட்டு பார்ப்போம் கேசட்ல. பார்க்கும்போது பாட்டு வந்துச்சுன்னா ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டுருவேன். எனக்கு எப்பவுமே ஐ டோன்ட் லைக் டு ஸ்டே சாங்ஸ். எனக்கு டைரக்டா படம் போகணும், ஃபைட் பார்க்கணும், இது பார்க்கணும்னு தான் இருக்கும். ஆனா இதுல இருக்காது, மனசு தங்காது. ஆனா ஆஃப்டர் சின்ன சின்ன ஆசை பாட்டுல இருந்து எனக்கு ஸ்டார்டட் லிசனிங் டு லிரிக்ஸ், ஸ்டார்டட் லிசனிங் டு மியூசிக். அதுக்கப்புறம் நான் பழைய பாட்டெல்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சேன். ராஜா சார் பாட்டு, எம்எஸ்வி சாங்ஸ், வி மகாதேவன் சாங்ஸ், பட்டுக்கோட்டை, இல்ல கண்ணதாசன், எல்லாரும் எனக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் ஆனதுக்கு காரணம் இந்த சின்ன சின்ன ஆசை பாட்டு மேல வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் தான். இந்த பாட்டுனால ஓப்பன் மை திங்க் டுவர்ட்ஸ் சாங்ஸ். அண்ட் ஸோ I always சார்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன், சார்கிட்ட, மணி சார்கிட்ட, எல்லார்கிட்டயும் உங்க இந்த பாட்டால தான் நான் வந்து பாட்டு கேட்கவே ஆரம்பிச்சேன். பாட்டு எழுத வந்ததுலாம் வேற கதை. அது பாட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சதுக்கு காரணம் வந்து நீங்க அந்த அப்பா தான், நீங்க 3 பேர் தான் இது பண்ணது ரீசன். அதுக்கப்புறம் ரமன் சாரோட படம் எப்பெல்லாம் படம் ரிலீஸ் ஆகுதோ, சின்ன வயசுல வந்து நானும் தம்பியும் வந்து ரஹ்மான் சார் வீட்டுக்கு போயிட்டு நாங்க 2 பேரும் அவருக்கு ஃப்ளவர்ஸ் கொடுத்துட்டு வருவோம். 92, 93 வச்சுங்களேன். லைக் அரௌண்ட் 13 அது மாதிரியான ஏஜ் எங்களுக்கு. ஸோ நாங்கள் போயிட்டு அவர் போய் பார்த்துட்டு இந்த என்ன பாட்டு பிடிச்சது, என்ன சாங்ஸ்லாம் எங்களுக்கு இதுவாக இருந்துச்சு, எங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருந்துச்சுன்னா சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம். ரொம்ப இதுவாக கேட்பாரு ஃபுல்லாக, எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறோம், எது எல்லாம் இதுன்னு எங்ககிட்ட கேட்பாரு. எது பிடிக்கல, எது நல்லா இல்லை, இப்படிலாம் கேட்பாரு. ஸோ இட்ஸ் வெரி ஸ்வீட். அப்படிதான் அவர் வீட்டுக்கு போயிட்டு வர்றது அதுதான் ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் இதுக்கு இல்லை, எல்லாம் ரம்ஜான் அதெல்லாம் நடந்துச்சுன்னா அவர் வீட்டில் இருந்து பிரியாணி வரும். இதெல்லாம் நிறைய ரீசன்ஸ், மியூசிக் மட்டும் இல்லாம இந்த மாதிரி அடிஷ்னல் ரீசன்ஸும் இருக்கு அவர் பிடிக்கிறதுக்கு. பிரியாணி எல்லாம் கொடுத்து விடுவாருன்னு. ஸோ
நல்ல ஒரு திங் ஆக்சுவலி. ரியலி லவ்ட் அவரோட சாங்ஸ். ஆரம்ப காலத்துல வந்த சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஃபேவரட்ஸ். அதுக்கப்புறம் கண்ணுக்கு மையழகு, புதிய முகம் சீரிஸ் சாங்ஸ், திருடா திருடா எல்லாம். ஸோ இப்போ கேட்டா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் சாங், இட்ஸ் அன் ஆல்பம். இப்பெல்லாம் வந்து இப்போ நம்ம ஒரு சாங் 2 சாங்னு நம்ம சொல்றோம். இட்ஸ் லைக் ஒரு ஆல்பம் வாஸ் அ ஃபேவரட், ஃபுல் ஆல்பம் வாஸ் அ ஃபேவரட் ஆல்பம்ஸ். அப்படிதான் அவரோட மியூசிக் அப்படிதான் பாதிச்சது. ரொம்ப சின்னதான்னு சொல்ல முடியாது, இவ்வளவு பெரிய ஒரு பாதிப்பை எனக்கு ஏற்படுத்துச்சு. இன்னைக்கு நான் வந்து உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கிறதுக்கு காரணம் எனக்கு பாடல்கள் மேல வந்த ஒரு ஆர்வம், இதெல்லாம் எல்லாமே it happened after this arrival. Right. Karki, since you mentioned Trida Trida, I just remembered because, of course, this is how should I put it? Sir's music is always ahead of the time, right? And then sometimes I feel that even an album like Trida Trida, even recently, I must have heard all the songs a million times or even more than that, and I felt like I just heard a brand new sound in that, like recently. And I said this to Sir as well in the podcast, and he just smiled. He said, "It evolves. Yes, we add so many layers and layers, and that's how it happens." Do you feel the same too? Yeah, definitely. நிறைய சமயத்துல வந்து அவர் ஃபுல்லா எங்க எது வச்சிருக்காருன்னு சொல்லி தெரியாது. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு இரும்பிலே பாட்டு நான் ரெக்கார்டிங்க்கு நான் போல, நான் முடிச்சுட்டு அந்த சாங் எனக்கு போட்டு காட்டினாரு அவன் போகும்போது. அப்படி பார்த்தா ஒரு 150 லேயர் கிட்ட இதை வச்சிருந்தாரு ஃபுல்லா. அவர் வந்து கேட்டுட்டு அந்த சவுண்ட் யாரும் மாத்தனா, யாரோ எங்க மாத்துறீங்க, ஏன் மாத்துறீங்க அந்த சவுண்டுன்னு, எந்த சவுண்டுன்னு கேட்கறாங்க எல்லாம். இல்லையா அந்த இந்த சவுண்ட் இங்க வச்சிருந்தேனே நான், இது எங்க போச்சுன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி அந்த 100 லேயர்ல போய் எல்லாம் லெஃப்ட் ரைட் அங்க பாரு, இங்க கொண்டு போய் வச்சிருக்கீங்க பாரு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துட்டு வந்து கரெக்டா இங்க போட்டு தென் he just left. அதுல அத்தனை லேயர்ல ஒரு ஆளால ஒரு சவுண்ட கேட்க முடியுதுன்றதே வந்துட்டு அந்த சவுண்ட் இல்ல அப்படின்னு சொல்ல முடியுதுன்றது இருக்குல்ல. ஸோ தட் வாஸ் அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு மிரட்சி தான் அது அவர் பார்க்க. அது மாதிரியான திங்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ திங்ஸ் he works. அவருக்கு வந்து he works not just for us, நம்ம ஃபியூச்சர், நம்மளோட ஃபியூச்சருக்காகவும் he also worksல. ஸோ அவருக்கும் he also works for himself. அவருக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கணும், அது ஒன்று கேட்கும்போது இத்தனை வருஷம் கழிச்சு கேட்கும் போதும் அது நல்ல சவுண்ட்ஸ் இருக்கணும், நல்ல இதுவா இருக்கணும். இட்ஸ் வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கணும்ன்றதுலாம். ஸோ ரொம்ப லிரிக்ஸ் ஆகட்டும், சவுண்ட்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாம் இட் ஷுட் பிரிங் நல்ல ஒரு ஹார்மனி, இட் ஷுட் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரெட் லவ், இட் ஷுட் கிவ் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங், கேட்கறவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கணும்ட்டு. How was it working to start to work with him, Karki, for the first time ever? Of course, you have known him before, but when you started working with him, did you feel pressurized or were you under stress or you just felt it normal? மேபி நான் வந்து ஒரு தனியா எப்படி சொல்றது, நான் வந்து அப்பா கூட இருந்து அவங்க எல்லாரையும் பார்த்துக்கிட்டு இல்லாம, அவங்க கூட ரொம்ப க்ளோஸா இல்லாம, திடீர்னு நான் ஏதோ எங்கேயோ ஊர்ல இருந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து இவங்க கூட ஒர்க் பண்றேன்னா எனக்கு அந்த ஒரு பெரிய ஒரு பயம் இருந்திருக்கும், ஒரு ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும். ஆனா இவங்க எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தாங்க, ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான், அடிக்கடி அவங்கள பார்த்தது இது பண்ணது. ஸோ சங்கர் சார் கூட நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்ச சமயத்துல நான் ஆக்சுவலி இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டுக்கு வந்து நான் ரெக்கார்டிங்க்கு போல, நான் சங்கர் சாருக்கு எழுதி கொடுத்துட்டேன், பண்ணிட்டாங்க, ரஹ்மான் சார் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போட்டு காட்டும் போது தான் நான் போனேன். பேசிக்லி அவங்க நான் கூட சேர்ந்து உட்காந்து ஒன்னா சேர்ந்துட்டு ஒர்க் பண்ணது அந்த ப்ராஜெக்ட் இல்ல. அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல அதெல்லாம் அவர் கூடயே உட்காந்து லிரிக் எழுதுற செஷன்லாம் வந்ததுலாம் இட் கேம் லேட்டா. ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு அது மாதிரி நடக்கல, ஜஸ்ட் ஹேப்பன் பிகாஸ் நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன். சங்கர் லைக் தி சாங் அவர் அங்கே அனுப்பிட்டாரு, இமெயில் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் அவர் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் எனக்கு சாங் இதுவாக கேட்டேன். அப்புறம் ஒரு வாட்டி மட்டும் ஸ்டுடியோக்கு போகும்போது பூம் பூம் சாங்காக ஸ்டுடியோ போகும்போது அப்போ இந்த இரும்பிலே பாட்டு போட்டு காட்டினாங்க. never felt any pressure. ஏன்னா ரஹ்மான் சார் நெவர் லெட்ஸ் எனக்குன்னு மட்டும் இல்ல, யாரு புதுசா வந்தாங்கனாலும் அவங்களுக்கு வந்து he'll never make them feel the pressure. he'll just அப்படியே ஜோக் அடிச்சுட்டு இது பண்ணிட்டு அப்படியே he'll just லைட் அப்படியே அந்த சிச்சுவேஷனை ரொம்ப லைட் பண்ணிட்டு he'll just அவங்க எல்லாரோட இதுல லெவல்ல he'll just be there. அங்க வந்துட்டு just be with them, அவங்க கூட இருக்கிறதுனால never see that kind of right. Amazing. So, do you usually get a tune first, is that how it generally happens? 99.99%. Yeah. Okay. 0.01% மட்டும் we'll get lyric நீங்க first எழுதுங்க, அப்புறம் நாங்க tune போடுறோம். So sometimes have you been in situations where you have to change the lyrics because of the tune, in terms of the change in the tune later? Yeah, நிறைய சமயத்துல நடந்திருக்கு. ரஹ்மான் சார் கூடனா it'll that's how it'll happen. The tune won't be fixed. Okay. I remember ஏலே கீச்சான் பாட்டு வந்து கொடுத்துட்டு நைட்டு என்ன கூப்பிட்டு ஒரு 11 மணி கிட்ட இருக்கும், கூப்பிட்டுட்டு கொடுத்துட்டு
டியூன் கொடுத்தாரு. டியூன் கேட்டேன். நியர்லி அது ஒரு 9-10 minutes டியூன். டியூன்ல எங்கேயோ போகுது டியூன். 10 minutes பாடிருக்காரு ஃபுல்லா. என்ன பாடி 10 minutes பாடி வச்சிருக்காரு. அப்புறம் பாடிட்டு கேட்டாரு எப்ப வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். லிரிக் எப்ப வேணும்ட்டு. காலையில பண்ணிடலாமா, ஒரு 4 மணி ரெக்கார்ட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னாரு. 11 o'clock கொடுத்துட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு நானும் ஓகே சொல்லிட்டு அப்புறம் போயிட்டு அவர் கூட ஒர்க் பண்ணதான் அப்படி மோஸ்ட்லி இப்படிதான் இருக்கும். ஒரு டைம் இது எல்லாம் நம்ம தெரியாது, எந்த டைம் ஜோன்ல இருக்கோம்னு தெரியாது. போயிட்டு வந்துட்டா அப்படியே ஒரு 2-3 days எல்லாமே ஷிஃப்ட் ஆயிடும் ஹோல் திங். பட் யூல் ஃபீல் வெரி ரெஃப்ரெஷ்ட் ஆக்சுவலி ஒர்க் பண்ணிட்டு. அந்த மைண்ட் வில் பி வெரி ஃப்ரெஷ் ஃபுல்லா. ஸோ ஒரு சாங் முடிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அவர் கூட. அந்த பாட்டு அப்படிதான் இருந்துச்சு. அப்புறம் காலையில போயிட்டேன் நான் 4-5 மணிக்குனா போயிட்டு அவர்கிட்ட சாங் போய் கொடுத்த உடனே நான் 10 நிமிஷத்துக்கு எழுதிட்டு போனேன். அப்புறம் அதுல எந்தெந்த செக்ஷன்லாம் நல்லா இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒன்னா அசம்பிள் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வேற ஒரு டியூன் நான் பண்றேன் அதுக்கு பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் சொன்னாரு. ஸோ அங்க ரெக்கார்டிங் நடக்கும்போது அந்த டியூன்ஸ் எல்லாம். ஸோ அது அப்ப அங்க லைவா அப்படியே we just keep changing, we keep adding certain things. ஸோ அவர் கூட மோஸ்ட்லி இப்படிதான் நடக்கும். அடியே பாட்டு மட்டும் ஐ ரோட் ஃபர்ஸ்ட். he asked me to write something. அடி என்ன எங்க நீ கூட்டி போறேன்னு எழுதினேன். அதுல இருந்து he just came up with the tune. அப்புறம் மிச்ச டியூன்லாம் அவர் கொடுத்தாரு. அதுக்கு ஐ ரோட் தி சின்ன செக்மெண்ட்ஸ். Right. Actually talking about Adi, I don't know if you have noticed recently he shared it on Instagram with that clip Chennai concert 2019. I had come last year. This is something that Benny Dayal and Sid Sriram both together sang that, and it was mind blowing. I'll share the clip later if you haven't seen it. Yeah, paakala na please share panna. But yes, that is definitely one of my favorite songs, Karki. I mean, you have done an amazing job. Oh, thanks Chandra. It's like got a Mani sir oda thing da adu. He gave a நல்ல ஒரு கான்செப்ட். அது அழகா ரொம்ப அழகா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். சார் ஸ்டுடியோல தான், ரஹ்மான் சார் ஸ்டுடியோல தான் நடந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஃபியூ வேர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ஆஸ்க் மீ டு டு. அப்புறம் ரஹ்மான் சார் வந்து அங்கே இருந்துட்டு அப்படியே கொஞ்சம் வேர்ட்ஸ் சொல்லு அப்படியே நம்ம பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஜாம் பண்ணி அப்படியே வி ஜஸ்ட் 3 பேரும். Wow, right. And how long did that actually take? Less than an hour that song was over. We were really? We were all 3 together and in less than an hour we finished the song. And he அப்புறம் ஃபுல்லா ரெக்கார்டிங்க்கு வரது அன்னைக்கு ஃபுல்லா அந்த பியானோ அவரே அவர் பியானோல வாசிக்கும் போது கூட கூப்பிட்டுருந்தாரு. பியானோ நிறைய மைக்ஸ் அங்க எங்கன்னு கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாம் வந்துட்டு. அப்புறம் அந்த ஃபுல் பாட்டு அவர் வாசிச்சாரு. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பாக்குறதுக்கு. அந்த சாங் ரெக்கார்டிங்க்கு நான் இல்ல, என்ன ரெக்கார்டிங் ஐ திங்க் ஹேப்பன் இன் சார் பாட வேண்டியது. அது ஆக்சுவலி ரமன் சார் தான் பாட வேண்டியது. ஆமா சார் பாட வேண்டியது. he said like I have இன்னொரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஆப்ஷன் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு then I think Sid recorded from US நினைக்கிறேன். I don't remember. Oh yeah, okay. நான் முடிச்ச உடனே எனக்கு அந்த சாங் மணி சார் கூட்டு போய் ரமன் சார் ஸ்டுடியோல ப்ளே பண்ணி காட்டினாங்க. ஸோ மைண்ட் ப்ளோன் the voice கேட்டு. Yeah, true. Yeah, and there's also another song, Aragiye. That's yet another amazing song. You have no idea, Karki. Of course, the number of times I felt like I was the singer of that song and driving to office in my car and singing out loudly the nada the paattu paadna mari, and it's just an amazing song. Can you any memories of writing for that one? அதுவும் அதே மாதிரி தான் ஜாம் செஷன் தான். மணி சார் கூட ரஹ்மான் சார் கூட ஒன்னா உட்காந்துட்டு அப்படியே கிட்ட எழுதிட்டு அவங்க ஒரு டியூன் கொடுப்பாங்க. ஒரு லைனா கொடுப்பாரு, நான் அதுக்கு ஒரு லைன் எழுதுவேன், அப்படியே எழுதிட்டு போவோம். அந்த பாட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எழுதின லைன் வந்து காமினி. ஓகே, காமினின்னா ஃபர்ஸ்டா காமினி மேரி மீ காமினின்னு ஆரம்பிக்கும் சாங். ஃபுல்லா போட்டு அதே தான் அந்த சரணம் தான் முடியும் போதும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீ 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 காமினி ஜஸ்ட் கனெக்ட் பேக் டு தேவ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு மணி சார் வந்து கேட்டாரு காமினின்ட்டு. நான் நல்லா இருக்கு அந்த வேர்ட் சவுண்ட் ரொம்ப அழகா இருக்கு, ஆனா என்னோட கேரக்டரோட பேர் காமினி இல்ல அப்படின்னு சொல்லி. சார் படம் ஷூட் பண்ணிட்டீங்களா சார்ன்னு கேட்டேன். இல்ல ஏன் சார் நேம் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டார். அப்படியே என்ன பார்த்தா மறுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து then he gave me a very nice thing like Kamini, if you put Karki, we just addressing one girl, like let it be for எல்லாருக்கும் இருக்கட்டும், let's change that one. சரி நான் அப்ப வந்து can we do it something like அழகியேன்னு சொல்லிட்டு கேட்டோன்னே he loved it. ஸோ இது நல்லா இருக்கு, யூனிவர்சலா இருக்கு. இட் கேன் இப்போ அழகியின் போது யாரை பார்த்துனாலும் பாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஆன் தி டே ஆஃப் ரெக்கார்டிங் we changed it to from Kamini to அழகியே. ஸோ சார் கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், நான் சாங்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரெச் ஆகாது ரொம்ப நாள். நான் இது வரைக்கும் போயிட்டு அவர் கூட போயிட்டு
அவர் கூட உட்கார்ந்த டைம்ல எல்லாமே சாங்ஸ் ஹேப்பன் லைக் ஒரு 1 or 2 hours குள்ள சாங்ஸ் முடிஞ்சிடும். we just go record. அப்படியே சிங்கர் கூப்பிட்டுருவாரு. பாதி பாட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கு தெரிஞ்சிடும் பாட்டு முடிக்க போறோம்ட்டு. யார் பாடுறதுக்கு இருக்கா, யாராவது வர சொல்லு, யாராவது இங்க இருக்காங்களான்னு கேட்பாரு. மோஸ்ட்லி நிறைய சிங்கர்ஸ் அங்கேயே இருப்பாங்க, ஸ்டுடியோலயே இருப்பாங்க. யாராவது இல்லைன்னா இவங்களை வர சொல்லு, இவங்களை கூப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. உடனே அவங்களை வர சொல்லிடுவாங்க. நான் பாட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள அவங்க வந்த உடனே சூப்பர் சுட சுட ரெடியா இருக்கு, அப்படியே போய் பாடுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போய் பாட சொல்லிட்டு ரெக்கார்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் தி சாங்ஸ் சார் கூட நான் பண்ணது எல்லாமே இப்படிதான் இட் ஹேப்பன்ஸ். And almost all the songs you have written for Sir, of course many other songs that you have worked with others as well, they have all been super hits. When, just out of curiosity, the thing is, me as an AR.Rahman fan, when the song comes out, like it's like Diwali time, Seri, okay, right, and that song goes in an infinite loop, and we start to figure out that layers, and then we start to actually remember the lyrics, and we start to understand the meaning of the lyrics. That's me, okay, I'm talking about myself. But when a song releases which you have written, how do you feel? What goes through in your mind? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சாங் நம்ம எழுதும்போது நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு தெரியாது. எப்படி போய் யாருக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்க போறாங்க, எப்படி அது வரப்போகுது. ஏன்னா லிரிக்கா இருக்கிற சமயத்துல வேற, நான் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது இது வேற. ஆனா அந்த பாட்டை அவர் ஃபைனலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு அது வரும்போது அது கேட்கும்போது இட் வில் பி டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ I can't actually நிறைய சமயங்கள்ல tell like how the song will do, how people will like it. There are songs which I thought like it will reach a lot of people are going to love this song, they're going to be outlaw, they're going to இது பண்ற song அப்படின்ற song வந்து it would not have happened. Right. அதே மாதிரி there are a lot of songs which I would have thought like this is okay, just another song அப்படின்ற மாதிரி நினைச்ச சில songs it would have reached கண்ணா. Okay, so I know that I can't judge because it's my personal thing. Okay, and personally எனக்கு இந்த சாங் அவ்வளவு ரொம்ப பிடிக்கும், இந்த சாங் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கும் அப்படின்ற ஒரு திங் இருக்கும். ஒரு சாங் ரிலீஸ் ஆகும்போதும் நிறைய திங்ஸ் லைக் I like to go read what people tell. I like to listen to the song multiple times. நிறைய வாட்டி ஃபர்ஸ்ட் அதை கேட்டுட்டு I just enjoy the song as ஒரு ஃபேனா ஃபர்ஸ்ட் கேட்டுட்டு then அதுக்கப்புறம் I just go and see what people are telling, how people are reacting to the song. அதுக்கப்புறம் ஜஸ்ட் கோ கால் சார் கூட பாட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அவர் கூட கால் பண்ணிட்டு பேசிட்டு அந்த பாட்டை பத்தி வாட் ஐ ஃபெல்ட் அதெல்லாம் ஐ ஜஸ்ட் டாக். ஸோ அது மாதிரியான திங். அப்புறம் வீட்டில் ஒய்ஃப்க்கு போட்டு காட்டுவேன், அவங்களோட கமெண்ட்ஸ் ஐ ஜஸ்ட் ஆஸ்க். ஸோ இட்ஸ் வெரி ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்ற ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு மூமெண்ட். அந்த ஒரு அது ரிலீஸ் ஆகிற அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேபி ஒரு 1 day or 2 days அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வில் பி ஸ்டில் பி தேர். ஸோ ஒரு நல்ல சாங் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, அதுக்கு ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Maybe after a few days do you get picky in the song play பண்ணும்போது okay you know what இந்த இடத்துல probably in the lyrics maybe change பண்ணிக்கலாமோ? Does this actually run in your head or doesn't? Mostly அப்படி இல்லை. ஏன்னா ஒரு சாங் ஒர்க் பண்ணும்போதே நான் ரொம்ப இது பண்ணி தான் தாட் ப்ராசஸ் போட்டு என்ன வேணாம் இது பண்ண வேணாம் அப்படின்ட்டு போட்டு தான் நான் போடுவேன். இந்த லைன் எப்படி மாத்திருக்கலாம் அப்படின்னு இல்லை. எனக்கு பூம் பூம் ரோபோடா மட்டும் வந்து ஐ ஜஸ்ட் ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ஃபீலிங் தட் அது பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு சாங் மட்டும் தான் ஐ ஹேட் அ ஃபீலிங் லைக் இந்த சாங் இன்னும் நம்ம லிரிக் வேற மாதிரி பண்ணிருக்கலாம், வேற மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு திங் ஐ ஹேட். மற்றபடி வேற எந்த சாங்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம்ஸ் ஐ கெட் என்ன சொல்வேன் I'll take time. அந்த டைம்ல நான் வந்து ஒர்க் பண்ண உடனே I'll be happy with whatever I have. I'm not very picky about my work. You basically move on. அவ்வளவுதான், அந்த பாட்டு முடிஞ்சிச்சு, just move on to the next. I'm more of a what next, அடுத்தது என்னென்ன பண்ணலாம், எது பெட்டரா பண்ணலாம்ன்ற மாதிரியான thing I just think. In the same context, Karthik வந்தபோது நான் கேட்டேன் Karthik கிட்ட, so when a song releases how do you feel, and when you go do you actually go back and listen? He actually never listens to any of his songs. And in fact he said at home he has asked his family not to play any of his songs either. Because he obviously has moved on, but he will get picky if he goes back and listens to it. Okay. But Boom Boom Robota was amazing, Karki. There's nothing to change. I love it. It plays on my playlist even today. Okay. Thanks. I absolutely love it. அந்த சமயத்துல மட்டும் இருந்துச்சு because that was my kind of my first song to get recorded. Actually, the first song which I wrote was Irumbile. Yeah. The first song to get recorded was Boom Boom. Wow. So அதனால வந்து எனக்கு அந்த சாங் ரெக்கார்ட், அந்த சாங் also took almost 1 year for me to finish writing. நிஜமாவா? Really?
அது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்துலயும் எழுதினேன். இந்தியால எழுத ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய மதுரைக்கு டிராவல் பண்ண போய் எழுதினேன். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஃபேமிலியோட என்னோட கிராஜுவேஷனுக்காக வந்தேன். அப்போ உட்காந்து இருந்தேன் அங்க பிரேக்ல. அந்த பாட்டு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் அது ஒரு சிங்கர் பாடின உடனே அது they were not able to understand the song, the whole thing. லிரிக்ஸும் புரியல, எது ஒர்க் ஆகலன்னு தெரியல. ஸோ வி ஸ்டார்டட் ரீவொர்க்கிங் ஆன் தி லிரிக்ஸ் அகைன். ஸோ எல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் ஆரம்பத்தில் நாங்கள் என்ன எழுதியிருந்தோமோ அதான் ஃபைனலைஸ் ஆச்சு. But it took a very long time because it was almost my first initial second or third song, and I had a kind of a doubt about myself. Can I write properly? Am I not doing it properly? Why is it taking almost a year for me to us to lock a song? Appa Shankar sir, Rahman sir, they gave a நல்ல ஒரு thing like this happens all the time. எங்களுக்கு தான் நிறைய பாட்டு எல்லாம் இவங்க கூட எல்லாம் நாங்க ஒர்க் பண்ணும்போதே, வாலி சார் கூட வைரமுத்து சார் கூட ஒர்க் பண்ணும்போதே நிறைய பாட்டுலாம் ரொம்ப டைம் எடுத்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ஏன்னா எங்களோட எல்லா டைரக்ஷன்லையும் வி ஆக்சுவலி சர்ச் பண்ணிட்டு எது நல்லா இருக்கோ கடைசியில வில் கோ இன் தட் பர்டிகுலர் திங். ஸோ தட் இஸ் அ வெரி நார்மல் திங். ஸோ யூ டோன்ட் வரி அபவுட் இட்னு சொல்லிட்டு எனக்கு they actually told me அந்த டைம்ல. So that was probably the only song that took that long, or there are other songs that has taken அவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சு in terms of அதுவும் it's not continuous 1 year. Yeah, I know, yeah, I understand. 3 months ஆகும். அதுக்கப்புறம் they'll just come back like இந்த லைன்ஸ்லாம் மாத்தலாமான்னு சார் கேட்பாங்க. இது அப்படியே மாறி போயிட்டு இருந்துச்சு nearly. So yeah, of course. And also your recent work, the Sarvam Thalumanayam, it's amazing, Karki. I loved it. And also the making video when it came out, it was so amazing for you to stand there, write, and then sir doing it. Magical. I mean, I found it extremely magical to even watch it as a fan. And of course you must have done umpteen number of times with sir like that, right? So what was the experience like working in that album specifically? That album, the speciality was rajiv. Okay. So he has a ரொம்ப sharp sense of music and lyrics. Okay. அவருக்கு வந்து லிரிக்ஸ்ல வந்து he'll just get inside the part of where எங்க நெடில் வேணும், எங்க வந்து he wants it to rhyme, எங்க எதுகை வேணும், எங்க என்ன இருக்கு. ஸோ இந்த லெவல் ஆஃப் டீடைல்ஸ் he gets inside lyrics. இன்னொன்று வந்து மியூசிக்லயும் அதே மாதிரி தான். மியூசிக்லயும் வந்து ரஹ்மான் சார் கிட்ட he'll just tell like என்னென்ன வேணும், இப்படி வேணாம், இது இந்த இதுல வேணும், இந்த ராகத்துல வேணும், அந்த ராகத்துல இருந்து இங்க ஷிஃப்ட் ஆகணும், இப்படிதான் அவர் பேசுவாரு. பேசுறதே வந்து இட் பி ரொம்ப டெக்னிக்கலா இருக்கும். இப்ப நம்ம 2 பேரும் உட்காந்து லைக் இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கான்செப்ட்ஸ்ல நம்ம 2 பேர் பேசிட்டு இருந்தா பக்கத்துல ஒருத்தர் உட்காந்து இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு எப்படி புரியாம இருக்குமோ அப்படிதான் இருக்கும் எனக்கு அவங்க 2 பேர் பேசிட்டு இருக்கும்போது. ஓகே, நார்மலா பேசுறது அப்படிதான் பேசுவாங்க. ஸோ என்ன சொல்ல வரீங்க இப்படிதான் நான் கேட்பேன் அவங்க கிட்ட. ஏதோ இதுல காம்போதியில போய் நீ இதுல வந்து சொல்லுவாரா, அப்ப அப்படி உட்காந்தானதான் என்னோட கேரக்டரோட ஆர்க்கு அங்க வருது ஃபுல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு அவர். இது மியூசிக்ல இருந்து லிரிக்ல இருந்து கேரக்டரோட ஆர்க்கு போயிட்டு அங்க போயிட்டு விஷுவல்ல இருந்து கேமரா எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றது எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுவார் அவர். ரொம்ப அழகா. ஸோ அவர் கூட ஒர்க் பண்றது இட்ஸ் சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்துச்சு எனக்கு. ஸோ நல்லா அந்த பியூட்டிஃபுல்லான சாங் எனக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் சர்வம் தாழ்மையம் ஓப்பனிங் சாங் it came out really well. அவரோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் ஃபுல்லா அந்த ஒரு மியூசிக்கோட டிராவல் ஒன்று பண்ணிருப்பாரு. டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒன்னா கொண்டு வந்து that song was in a loop for weeks together, Karki. You won't believe it. Amazing. So I always wondered what would it take to create a song like this and to write for a song like that, because it used to run in my mind. Because I could have never written for a song like this, but I was just always curious. Such a great song and amazing lyrics, both together creates the magic. And நீங்க சொன்னீங்க தானே இட்ஸ் மேஜிக்கல். நிறைய சமயத்துல that's how it happens. எங்களுக்கு we felt it really. நானு ரஹ்மான் சார் 2 பேருமே we felt ஒரு particular song I can tell you. நான் உன் அழகினிலே தெய்வம் உணர்கிறேன் சாங் இருக்குல்ல 24ல. அந்த சாங் வந்து இட் ஆக்சுவலி அந்த சாங் நாங்க ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிற சமயத்துல சார் வந்து கூப்பிட்டுட்டு நான் வந்து உட்காந்த உடனே நான் ஒரு மெலடி கொடுக்குறேன் இப்போ இதுக்கு வந்துட்டு சொல்லி பிளேட் அ மெலடி ஒரு 2-3 வாட்டி அவர் வாசிச்சு காட்டின உடனே நான் இன்ஸ்டன்ட்லி ஐ டோல்ட் எழுத கூட இல்லை ஜஸ்ட் சொன்னேன் நான் உன் அழகினிலே தெய்வம் உணர்கிறேன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அவர் அப்படியே நான் வந்து ஸ்டண்டா வந்து ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாரு. அப்படியே பார்த்துட்டு இருந்தாரு. எதுவுமே சொல்லல. அவர் கவனிச்சாரா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஈவன் நான் என்ன சொன்னேன். ஸோ நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பார்த்துட்டு அவர் கேட்டாரு டிட் யூ ஜஸ்ட் கம் அப் வித் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரு. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். ஆமா அப்படின்னு ஏதாவது கேட்ட மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு.
இல்லையா, அதனால நம்ப முடியலன்னாரு. அவர் சொன்னாரு, இல்ல நான் எப்பவுமே வந்து இந்த டியூன் இப்பதான் ஜஸ்ட் கேம் வித் திஸ் டியூன். நான் எப்பவுமே ஒரு டியூன் போடுறதுக்கு முன்னாடி, டியூன்ட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஏதாவது ரேண்டமா புக்ஸ் எடுத்தா ஜஸ்ட் ஓப்பன் அ புக், ஏதாவது ஒரு லைனை படிப்பேன். படிச்சு நான் ஜஸ்ட் டூவா, எனக்கு தட் வில் இன்ஸ்பயர் மீ. அந்த ஏதாவது லைன் ஒரு. ஸோ இன்னைக்கு வந்து இந்த பாட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு புக்கு காட்டு ஒரு ப்ராஃபிட்டோட ஒரு புக் வந்து இந்த புக்கை வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஒரு லைன் படித்தேன். அந்த லைன் வாஸ், இன் தை பியூட்டி ஐ சீ காட். ஓகே, அதை நான் மூடிட்டு இந்த டியூனை நான் பண்ணேன். நீ அப்ப நான் புக்கை படிச்சப்பையும் நீ இல்லை, நான் அந்த டியூன் போட்டுட்டு நான் உங்ககிட்ட பிளே பண்ணி காட்டுறேன். யூ ஆர் கமிங் அப் வித் திஸ் லைன், நான் உன் அழகு தெய்வம் உணர்கிறேன்ட்டு. ஸோ வி ஹேட் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கூஸ்பம்ப் மூமெண்ட் அந்த சமயத்துல. நாட் ஏபிள் டு டெல். ஸோ இட் வாஸ் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் இது மாதிரியான ஒரு திங் இல்ல. இட்ஸ் லைக் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அதான் எவ்ரிதிங் ஹாஸ் அ லாங்குவேஜ்ல ஒரு ஐடியா. அது ஒருத்தர் சொன்ன ஒரு ஐடியா, அந்த ஐடியா இஸ் கன்வெர்டட் டு டெக்ஸ்ட். அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஒருத்தர் படிக்கிறாரு, அதை ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் இட் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் வே, அண்ட் ஐடியா இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட். அந்த ஐடியா இஸ் கன்வெர்ட்டிங் டு அ மெலடி has its own language, and that language is talking to me in its own language, and I understand that, and I write it back or I give it back in another thing. Kind of a translation. We are translating from some random place to a melody, to a thing. So இது மாதிரியான சில மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப அழகான மூமெண்ட்ஸ், மறக்க முடியாது. Actually gives me goosebumps as you're describing it. So Karki, the fact that you've worked with almost every music director, what do you think makes stand out, makes him distinct? Is this because of the way he approaches things? As a colleague, how do you feel? I'm just curious. I don't know whether I can compare in that way. Everyone have their own unique thing. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவரோட பாசிட்டிவிட்டி. ஒரு மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் அவுட்லுக் இன்டு திங். ஏதாவது ஒரு சின்ன லைன் வந்து ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவா எழுதினாலும், ஏன் அப்பா மாதிரி பண்றவங்க, அப்பா இப்படிதான் எல்லாம் நிறைய விஷயம் நெகட்டிவா தான் ஆரம்பிப்பாரு. கொல்லாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிப்பாரு. ஏன் கொல்லாதேன்னு ஆரம்பிக்கணும்? நம்ம ஏதாவது ஒரு ரொம்ப இதுவா ஒரு பாசிட்டிவா ரொம்ப இது பண்ற மாதிரி இருக்கலாம்ல, அது மாதிரியான ஒரு திங். ஸோ ஹி வாண்ட்ஸ் ஈவன் இந்த சிச்சுவேஷனே ரொம்ப நெகட்டிவா சேடா இருக்கிற சமயத்துல கூட பிரிங் அவுட் பாசிட்டிவிட்டி இன் இட். Even everything is destroying and everything is just falling down. Why don't you see it in a totally different angle and try to make it positive? So இந்த ஒரு திங் வந்து அவரோட எல்லா மியூசிக்ல, சவுண்ட்ஸ்ல, இதுல எல்லாத்துலயுமே இருக்கும், அவரோட நேச்சர் அது. So that's one thing which I see is a very unique thing from him. Right, amazing. Yeah, so super. Karki, the fact that after you accepted the invite, I sent a message to some of my friends that Karki is coming. And I didn't realize that some of my own friends were hardcore fans of yours. And they bombarded me with heaps and heaps of questions. So I picked a few to ask from them, and because they're not going to spare me if I don't ask their questions. So you just have to bear with me for the next couple of minutes. Sure. Because they are hardcore fans and I really have to ask their questions. And they absolutely love you. Oh, thanks. So this is so let me read it. And so this is from your fan called Raghuram, right? He sent through a few questions, but I'll ask only a few. I think you have already answered this. How was it writing for Rahman sir for the first time in Endiran? Yeah, do not have to go through. And I think you answered the second one as well. Also, did you feel the pressure to deliver because of the Rahman, Shankar and Vairamuthu sir combo was already a phenomenal, also as is your dad? I think you've already gone through that. மற்ற பார்ட் சொல்லிட்டேன். ஒரே ஒரு பார்ட் வந்து I didn't answer. முன்னாடி ரஹ்மான் சார், சங்கர் சார் பத்தி சொன்னேன். அப்பாவோட சைட்ல இருந்து வர ப்ரெஷர்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல. அப்பாவோட சைட் நாட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் ஹிம், பட் ஃப்ரம் சொசைட்டி. லைக் how society would see, அவர் வந்து இவ்வளவு பண்ணிருக்காங்க, இவ்வளவு பெரிய ஹிட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, நான் போயிட்டு என்ன பண்ணுவேன். ஸோ அந்த ஒரு திங் இருக்கு. ஐ ஹேட் தட் ஒரு ஐ didn't see myself as like அப்பா மூலமா நான் வரேன் இது பண்ணேன். I just wanted to explore this as a ஒரு புது லிரிக் ரைட்டர், how he is going to do. I
know I can't be compared against anyone else because I'm pretty new. This I'm starting. எனக்கு முதல்ல வந்து எனக்கு ஒரு தமிழ்ல ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பேக்ரவுண்ட் கிடையாது, எனக்கு ஒரு இது கிடையாது. தமிழ்ல நான் படிக்கல, எல்லாமே நான் படிச்சுட்டு வரல, தமிழ் இலக்கியங்கள் படிச்சது இல்ல, எதுவுமே எனக்கு தெரியாம ஜஸ்ட் ஒரு ஐடியாஸை மட்டும் வச்சுட்டு I'm just getting inside lyric writing. So that itself was very brave decision for me to get inside this thing. Like it's kind of ஒரு மாதிரி நிறைய பேருக்கு பார்க்கும்போது என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம்னா it was like ஒரு மாதிரி ரொம்ப ஒரு stupid bravery மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் அது actually. Okay, but I knew I had really good ideas. I can learn the other skills as an அப்படியே நான் போகிற வழியில பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி போனேன். ஸோ அதனால I didn't take the pressure of அப்பா இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க, நம்மளோட ஒர்க் அவங்க கூட கம்பேர் பண்ணுவாங்கன்ற மாதிரியான திங் எடுக்கல. No, I can't do that. அவரோட அப்பாவோட experience in lyric writing was equivalent to exactly to my age. On the day I was born, he started writing. So I can't even just there's no point in even talking about all those things. So எனக்கு அது பத்தி பேசுறதுக்கே தேவையில்லைன்னும் போது அது எனக்கு ஒரு ப்ரெஷரே இல்லை, அவ்வளவுதான். So that was perfect. That's great. And இவரோட third question, did they choose you as a lyricist for Erendiran because of your education? Did you find it difficult to write because you had to deliberately make the lyrics sciencey and even in the love song? இருந்திருக்கலாம் ஆக்சுவலி. தட் குட் பி ஒன் ரீசன். ஏன்னா நான் வந்து சங்கர் சார் கிட்ட நான் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்ட சமயத்தில் ஃபர்ஸ்ட் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு, தட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சப்போ என்னோட பேர் கார்கி, நான் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸராக இருக்கேன். I'd like to be part of your thing. Robotics-லயும் robotics அந்த AI சைட்ல I work and தமிழும் என்னோட பேஷன். ஸோ உங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஏதாவது தேவைன்னா ப்ளீஸ் என்ன கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லி தான் மெசேஜ் அனுப்பிச்சேன். அவர் போய் பார்க்கும்போது கூட it didn't know that I was, அப்பாவோட பேர் எதுவுமே தெரியாது. ஸோ நான் அவர் கூட போய் ப்ராஜெக்ட்ல போய் ஜாயின் பண்ணிட்டு எனக்கு ஸ்டோரி எல்லாம் கொடுத்துட்டு எல்லாம் நான் படிச்சுட்டு இருந்தேன். கேவ் ஹிம் சஜஷன்ஸ். தென் ஹி ஆஸ்க்ட் மீ டு ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் தி டயலாக்ஸ் ஃபார் தி ப்ராஜெக்ட். அதை பண்ற சமயத்துல தான் ஹி ஆஸ்க்ட் மீ எப்படி உங்களுக்கு என்னோட கான்டாக்ட் கிடைச்சதுன்னு கேட்டாரு. அப்ப நான் ஜஸ்ட் டோல்ட் லைக் அப்பாவோட ஆஃபீஸ்ல இருந்து எடுத்தேன். அப்பா யாருன்னு கேட்டாரு. அப்பா பேர் சொன்னோன்னா ஐ வாஸ் வெரி சர்ப்ரைஸ்ட் அண்ட் ஷாக். ஹி டோல்ட் லைக் இட்ஸ் வெரி குட். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களே வந்து அவங்க பசங்களை கூட்டிட்டு வந்து இவனை இது பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்களும் பயன்படுத்தல, உங்க அப்பாவும் பண்ணல. எனக்கு ஐ ஹேவ் ரெஸ்பெக்ட் ஆன் போத் ஆஃப் யூ இப்போ இதனால சொல்லிட்டு ஹி ஜஸ்ட் டோல்ட். ஸோ தட்ஸ் அதனால வந்து எனக்கு அந்த டயலாக்ஸ் எழுத ஆரம்பிச்சேன். அதுக்கான டெக்னிக்கல் அட்வைசரா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஜாயின். தென் டயலாக்ஸ் எழுதும்போது எல்லாம் போயிட்டு இருந்த சமயத்துல சங்கர் சார் வந்து கேட்டாரு, எனக்கு ஒரு சாங் நான் வந்து வாலி சார் பண்ணணும்னு வச்சிருந்தேன். அந்த சாங் வந்து முன்னாடி டிசைட் பண்ணியிருந்தேன். அது வந்து நீங்க பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது, நீங்க ட்ரை பண்றீங்களான்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த சாங் எனக்கு கொடுத்தாரு சிச்சுவேஷன். அந்த இரும்பிலியோட சாங் the first version I actually wrote it. அந்த wrote the full என்னது லிரிக்ஸ் எழுதுறேன், டியூன் இல்ல. டியூன் நம்ம கொடுத்த உடனே he loved all. ஒரு 4-5 பல்லவி ஒன்று எழுதுனேன், எல்லாமே அவருக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. எல்லாத்தையும் ரஹ்மான் சார் அனுப்பிச்சு வச்சாங்க. ஆனா ரஹ்மான் சார் sent another tune அதுக்கப்புறம். And then I had to shuffle whatever I மத்த எழுதி வச்சிருந்ததை I had to shift it to the other things. Amazing. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைச்சதுக்கு முக்கியமான ரீசன் என்னோட எஜுகேஷன் rather than family backgroundன்றதோட I got inside the camp because of my masters and PhD rather than my knowledge in Tamil or my family background. True. And he's got another question for you. Did you coin the terms in the song Ayla Ayla and Ladio? How did you create a new word? ஐலா ஜஸ்ட் அப்படியே ஜஸ்ட் கேம். அந்த ஐலான்ற வேர்டு லேடியோல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் காயின் பண்ணது இல்ல. லேடியோல இருக்கிற வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய டெக்னிக்கல் டிக்ஷனரிஸ்னா தமிழ்ல நிறைய இருக்கு. ஸோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் ஆக்சுவலி sat together and they created in the words lang. They coined these words. Wow. Tamil Virtual Academy ஒன்னு இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரியான things. I was also part of one of that அந்த academy sittings where computer science ஓட words எல்லாம் தமிழ்ல பண்ணும்போது I was part of that committee to choose words in Tamil. இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல வந்த வேர்ட்ஸ் தான் அந்த பாட்டுல நான் பயன்படுத்திருந்தேன். ஸோ ஐ டோன்ட் டேக் கிரெடிட் ஃபார் காயினிங் தி வேர்ட்ஸ் பட் ஃபார் யூசிங் தி வேர்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் அ லிரிக். ஸோ அந்த கார்பதனி காற்றை போல் மெல்லுங்கோந்து ஃபார் சூயிங் கம். ஸோ அதுல இருக்கிற நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த காவி கண்டு ஃபார் சாக்லேட். ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து being very modest, that's for sure. அந்த பாட்டு வாஸ் வெரி எக்ஸ்பெரிமெண்டல். ஏன்னா அந்த சாங் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் போது சங்கர் சார் வாண்டட் எல்லா
ப்ராடக்ட்ஸோட நேம்ஸ் ஒரு ஆட் ஃபிலிமா வரப்போகுது, ஆட்ஸ்ல இருக்கிற சாங்ஸ் நேம்ஸ் எல்லாம் வேணும், ரெகுலரா நம்ம பாக்குற ஆட்ஸ்ல இருக்கிறதெல்லாம். ஸோ 2-3 இது நாங்க பண்ணி பார்த்தோம். அதுவும் அந்த மெலடிக்குள்ள செட் பண்ண வைக்கிறது வாஸ் வெரி டஃப் ஆக்சுவலி. அதெல்லாம் நாட் an easy song. இட் வாஸ் வெரி டஃப் சாங். ஸோ அதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இட் டிட்ன்ட் ஒர்க் ஃபுல்லா. ஏதாவது ப்ராடக்ட் பேர் போட்டு இதை போட்டு அது இட் டிட்ன்ட் ஒர்க். அந்த அந்த இந்த பிராண்ட் நேம் சொன்னாலே அப்புறம் இங்கிலீஷ்லாம் கொண்டு வந்து வச்சாலே ஒர்க் ஆகல. ஸோ சங்கர் சார் கிட்ட கேட்டேன், சார் ஃபுல்லா பியூர் தமிழ்ல போயிடலாமா சார் இந்த பாட்டு அப்படின்னா, ட்ரை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி, ஏன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படின்னாரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் பாட்டு லிரிக் கொண்டு வந்து காட்டினோடனே ஹி லவ்ட் இட். ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருக்குங்க, மெல்லுங்கோந்து எல்லாம் சூப்பரா இருக்குங்கன்னாரு ஃபுல்லா. ஹி லவ் தி சவுண்ட்ஸ் அண்ட் தி வேர்ட்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் ரஹ்மான் சார் கிட்ட போனோம்னா ரஹ்மான் சார் ஆல்சோ லவ் இட். வித்தியாசமா இருக்கே, டிஃப்ரெண்டா இருக்கே. அவருக்கும் ஹி ஆல்சோ லைக் இட். ஸோ அந்த பாணி கூல் அப்படி சொல்லுவாங்க, இட்ஸ் வெரி கூல் ஆக்சுவலி அது கேட்கும் போதுன்னாரு. ஸோ இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அதை. ஸோ யா, ஸோ அந்த சாங் இட் ஹேப்பன் தட் வே. ஸோ எவ்ரி சாங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஸ்டோரி. அந்த இதுல வந்து ஐ டிடன்ட் காயின் தி வேர்ட் ஆக்சுவலி. Okay, great. Actually, this is a question that it just occurred in me right now. I'm sure almost all the songs that you have worked with, sir, would have been in the night, late nights. Yeah. Okay, right. But are you usually on, or early morning? Or early, which is at 3 a.m., 2 a.m. 3 a.m. So, but usually, are you a morning person or a night person? Morning person. Like actually a flexible person. Depends on if I get I need 8 hours sleep in a day. I make sure I get 8 hours sleep. So on the 8 hours sleep இருந்துச்சுனா remaining time I work. So okay, got it. So எனக்கு night work வந்துருச்சுனா அடுத்த நாள் போய்ட்டு I'll just take that 8 hours sleep. So I'll adjust it accordingly. I'm not a person who can continuously sit through 2 or 3 nights without sleep work. என்னால முடியாது. I need sleep. எனக்கு sleep இல்லாம I can't work. ஸோ அவர் என்ன நைட்ல கூப்பிடுவாரு, 11 மணிக்கு கூப்பிட்டா போயிடுவேன். போயிட்டு வீல் சிட் த்ரூ நைட், காலையில பாட்டை ரெக்கார்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு காலைல 6 மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவேன். வந்துட்டு டேக் அ திங், மதியானம் தான் எந்திரிப்பேன். ஸோ ஓகே, கிரேட். ஓகே, I was just curious, அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இல்லை. You got other fans as well. Yeah. This is Navaneet Krishna, and he says, did he earlierly knew, I mean, he hasn't phrased it well, I think, knew that he was going to write the lyrics for the Punjabi chorus portions, Hey Sajna, More Sajni. The melody portion of was beautifully blended in the beats Aila Aila. Punjabi portion, and I don't understand that part. Enna kekrar? He says, did he knew that earlier that the lyrics for the Punjabi chorus portions, Hey Sajna, More Sajni. எனக்கு தெரியாது. அது அந்த பஞ்சாபி போர்ஷன் இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது ஆக்சுவலி. Oh really? அது இருக்குன்னே தெரியாது. பாட்டு நான் ஃபுல்லா முடிச்ச உடனே ஃபைனல் கேட்கும்போது தான் there was a Punjabi portion. நான் ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது it was not there. They added it later. Okay, right. Awesome. Great. And then this is your massive fan from Melbourne, Vidya, right? And she says, how is he too good in combining both Tamil and English? It always sounds pleasant and fresh with the combination. நம்மளோட ஜெனரேஷனோட ஒரு திங் சாபம் தான் நினைக்கிறேன். நம்ம இந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பிச்சதுல இருந்து நம்ம எத்தனை இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் பேசணும், எத்தனை தமிழ் வேர்ட்ஸ் பேசணும் யாராவது கவுண்ட் பண்ணி சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அதுக்கான ரீசன் தெரியும். ஏன்னா ஒரு அது நமக்கு அது அந்த சாபம் தான் நமக்கு இது மாதிரியான ஒரு வரமா இருக்கு. ஸோ இது மாதிரி எழுதும் போதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா அப்படியே ஜஸ்ட் ஃப்ளோஸ். ஒரு ஏர்லியர் ஜென்ரேஷனுக்கு, எனக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷனுக்கு இட்ஸ் நாட் ஒரு ரொம்ப திங். அவங்களாம் முழுக்க தமிழ்ல பேசி தமிழ்லயே எல்லாம் இது பண்ணிட்டு வந்த ஒரு திங். நம்ம வந்து பேசும்போது ஒரு நம்ம இங்கேயாவது பரவாயில்ல, மலேசியாலாம் போயிட்டு பேசும்போது ஒரு 3 மொழி 4 மொழி இருக்கும் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ்ல. ஒவ்வொரு வேர்டும் ஒரு இதுல ஒரு சைனீஸ், ஒரு மலாய், ஒரு தமிழ், ஒரு இங்கிலீஷ்னு எல்லாம் கலந்து ஒரு சென்டென்ஸ் இருக்கும். அது காலப்போக்கத்துல அது ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லை. ஆனா அது மாதிரி எழுதும் போது ஜஸ்ட் நேச்சுரலா பிளெண்ட் ஆகும். அவங்களுக்கு வராது. இப்போ வந்து எனக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபோக் எழுதணும், ஒரு பியூர் ஃபோக் ஒன்று எழுதணும்னா அது எப்படி எனக்கு வந்து அது ஒரு மாதிரி கைண்ட் ஆஃப் ரொம்ப நேச்சுரலா இருக்கும். அது கொஞ்சம் ஆர்டிஃபிஷியல் ஒரு ஃபிளேவர் அதுல இருக்குமோ. அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனல் லிரிக் ரைட்டர் ஃபுல்லா தமிழ்லயே எழுதிட்டு வர ஒருத்தங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல எழுதும்போது அவங்களுக்கு they will not be able to get that blend. We know where எங்க வந்து நம்ம தமிழ் பயன்படுத்துவோம், எங்க வந்து நம்ம இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸ் போடுவோம், நமக்கு தெரியும் பேசுறதுனால. Great answer. Amazing. And she also has another question for you. Where is he getting the exact Tamil word equivalent to its English word?
what book do you refer to? அது நிறைய பாட்டு சில சாங்ஸ்க்குனா இருக்காது. நம்ம we have to create something new. So அப்பனா அந்த மாதிரி சாங்க்கு I add to a dictionary. I have a dictionary karki.in/chollnu ஒரு dictionary இருக்கு. So அந்த dictionary it's open for everyone. It's a free dictionary. Okay. So you can use it. So அதுல nearly 4 lakh words கிட்ட I've collected. Me and my team we've collected 4.5 lakh words full up. சங்க தமிழ்ல இருந்து இப்ப மாடர்ன் தமிழ் வரைக்கும். ஏதாவது வேர்ட் இல்லைன்னா everyday we keep adding ஒரு 200 or 300 new words to the dictionary. So இல்லாத வேர்ட்ஸ் எல்லாம் whether it's scienceல இருந்து மெடிசன்ல இருந்து law, physics, chemistry, இதெல்லாம் different fields, mathematics இதுல இருந்து எல்லாம் we take words, சில experts கூட சேர்ந்து உட்கார்ந்துட்டு we create and keep. So ஏதாவது ஒரு word வேணும்னா first thing I go to my dictionary and refer. So அதுதான். Nice. I'll suggest this website to her for sure. And so well, lastly, Karki, this is not from her, but this is from me, that all the songs that you have written for Sir, and the songs, of course, you have worked with others as well, as always, you maintain the integrity. You've always kept it clean, right? There is no hidden meaning, and there is nothing for us to assume, or absolutely nothing. It's super clean, absolutely. And then it's thank you so much for keeping it like that. Thanks. Because it really means a lot. I mean, we take pride when we sing a song. Like as an example, in the ARRAHMAN song, when it came out, for weeks together I was just humming it. You won't believe it. And then it feels nice. If there was a hidden meaning and stuff like that, right? I mean, that would be good. ஆனா அதுக்கு நான் should again thank Rahman sir தான் for he doesn't like அது மாதிரியான things வேணாம், அது பண்ண வேணாம், முடிஞ்ச வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணலாம். அது மாதிரியான திங்ஸ்லாம் எல்லாம் குழந்தைங்க பாடட்டும், பெரியவங்க பாடட்டும், எல்லாரும் முன்னாடி எல்லாம் பாடும்போது அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கக்கூடாது, இந்த பாட்டை பாடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்றதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் great. Karki, we have almost come to the end of the podcast. It's been amazing to have you on this, and it's an absolute honor more than anything else for me. Oh, எனக்கு it's a pleasure always talking to people, and again especially about sir. And not many அவரை பத்தின தனியா ப்ரோக்ராம்ஸ் இது மாதிரி நான் பண்ணதில்லை. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ திங்க். நிறைய சமயத்துல பைட்ஸ் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க, சும்மா 1 minute 2 minutesனா அதுல எதுவும் பெருசா சொல்ல முடியாது. ரேடியோஸ்ல இருந்து கால் பண்ணி கேட்பாங்க, சார் என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அதுல ரொம்ப அதிகமா பேச முடியாது இவ்வளவு டீடைல்டா அவர் கூட இருக்கிறதெல்லாம். ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு அவர் கூட அவரை பத்தி பேசுறதுக்கு. ஸோ no, it's an honor for me. Thank you so much. You're being extremely humble, Karki. More than anything else, I felt good that okay, I'm getting to meet a friend whom I never got to meet in Brisbane. Next time na Australia varumbodhu na solren. 100%. You should come and stay at my place in Melbourne, and I'll take you in the very popular I Love ARR car. போலா. yeah will do கண்டிப்பா. நான் மெல்பர்ன் வந்திருக்கேன், வந்துட்டு அந்த கிரேட் ஓஷன் yeah song I just took a இது and done full apostles லாம். So you went up to the 12 apostles? 12 apostles வரைக்கும் போயிட்டு வந்திருக்கேன். Right. Did you like the drive? Yeah, I loved it. I loved it because நான் ஒரு சைடு ஃபுல்லா கடலை பார்த்துக்கிட்டு அவ்வளவு தூரம் ஒரு டிரைவ்ல அந்த ரொம்ப ரேர் அது மாதிரியான ஒரு டிரைவ் கிடைக்கிறது, மலைகளும் இதுவும் ஒரு இயற்கையில ரொம்ப அழகான ஊர் அது. ஆக்சுவலி it is, especially during this time of the year. In the Vati, obviously in the corona situation, there's a marathon that happens, Great Ocean Road Marathon. Now almost 7 years ada pannirken. So in the ஒரு வருஷம் தான் பண்ண முடியாம போச்சு இந்த கரோனானால. So I would run from one end to the other marathon, and then I don't know if you can see the medals in the right hand side. They're all my race. Okay. Cool. Yeah. But definitely, please do come and stay at my place when you come next time. I'll take you to some of the coolest places to eat. Sure. I'm sure I'll have to do a bit of research to find the best pizza shops and all. வரேன்னா ஏதாவது ஊருக்கு வரேன்னா அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் வருவேன். எங்கெங்கெல்லாம் சாப்பிடணும், எங்கெங்கெல்லாம் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா எடுத்துட்டு வரேன். நான் கூட்டிட்டு போறேன். That's what I was going to say. I will take you, but you do the research.